Welcome, video viewers. Today's chapter is a text one, realm of English selection. Your class 11 book, prose, poetry, and play. So today we will discuss the first chapter of your book, your new syllabus, class 11, West Bengal board, and Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. Okay, and I will explain you this chapter in Bengali. So without wasting time, let's start reading and understand the meaning of the story. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of dozen cowries shells, a square piece of cloth with obscure mystic chart on it, a notebook, and a bundle of Pamra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilions, and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be prophetic light and felt comforted. Okay, so this is the first para. একদম ভর দুপুরে তিনি রোজকার মতো তার ব্যাগটা খোলেন এবং পেশাগত জিনিসপত্র ছড়িয়ে বসেন, যার মধ্যে থাকে 1 ডজন কড়ি। ওকে, কৌড়ি, a dozen of কৌড়ি, 1 ডজন কড়ি, এক টুকরো চারকোনা কাগজের উপরে অস্পষ্ট রহস্যময় মিস্টিক, ওকে, MYSTIC, মিস্টিক, অবস্কিওর মিস্টিক চার্টস, অস্পষ্ট রহস্যময় চার্ট, একটা নোট বই আর একগুচ্ছ ওই অ্যাস্ট্রোলজিদের কিছু বই। পবিত্র ভস্য ও সিঁদুরের ছোঁয়ায় তার কপালটা ঝকঝকে লাগছিল। তার চোখগুলো এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে চকচক করছিল, যা আসলে ছিল খরিদ্দার অনুসন্ধানের ফল, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটাকে ঈশ্বর প্রদত্ত আলো বলে মনে করত এবং সন্তুষ্ট হতো। নেক্সট প্যারা। The power of his eyes was considerably enhanced by their position, placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he would he owned a saffron colored turban around his head. This color scheme never failed. Scheme, SCHEME, okay? চোখগুলো অবস্থানগত সুবিধার জন্য আরও জলজল করছিল। মিন্স বলতে চাইছেন এখানে যে তার চোখের যে অবস্থান, তার জন্য তার চোখগুলো আরও জলজল করছিল। কপালে আঁকা এবং কালো গোপ যা তার গলা বেয়ে নেমে এসেছিল তার মাঝখানে এতে বোকাশোকা লোকেদের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা আরও জোরদার করার জন্য তিনি মাথায় জাফরান রঙের পাগড়ি বাঁধেন। রং নিয়ে তার এই খেলা কখনোই ব্যর্থ হয় না। নেক্সট প্যারা। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked
FLANK flanked a path running through the town hall park. It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road, morning till night. A variety of traders and occupations was represented all along its way. Medicine, sailors of stolen hardware and junk, magicians, and above all, and an occitiner of cheap cloth. Okay, auctioneer, auctioner, auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnuts who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond. Okay, you can tell almond or almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. A considerable portion of this crowd dallied, what is that word, before the astrologer too. Okay, let me find out the word. That is the word of okay, dallied. Crowd dallied before the astrologers too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. কসমস অথবা ডালিয়া ফুলের কাছে যেভাবে মৌমাছিরা ঘুরপাক খায়, সেভাবেই মানুষ তার কাছে ভিড় করত। টাউন হল পার্কের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, সেখানে তেঁতুল গাছের তলায় তিনি বসেন। বিভিন্ন কারণে এটা মনে রাখার মতো একটা জায়গা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে লোকেরা ভিড় করে থাকে। ওই সরু রাস্তা ধরে লোকে যাতায়াত করে। পুরো রাস্তাটা জুড়ে অনেক ধরনের ব্যবসার পসার বসে। ওষুধ বিক্রেতা, চুরি করা হার্ডওয়্যার, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্রের দোকানদার, জাদুকর এবং সর্বোপরি একজন সস্তার জামা কাপড় বিক্রেতা, যিনি সারাদিন চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন লোকজনকে আকৃষ্ট করার জন্য। তার ঠিক পরেই বসেন একজন ভাজা বাদাম বিক্রেতা। তিনি তার জিনিসের প্রত্যেক দিন একটা মজার নাম দেন। একদিন বম্বে আইসক্রিম নাম দেন, তো পরের দিন দিল্লির বাদাম, তারপরের দিন রাজার পছন্দের খাবার। এইভাবে চলতে থাকে। বেশ কিছু লোকজন জ্যোতিষীর কাছেও ভিড় জমাতে থাকে। বাদামের স্তূপে এক ফাঁক দিয়ে ধোয়া পেরিয়ে যে আলোটুকু এসে পড়ে, তাতেই তিনি তার ব্যবসা চালিয়ে নেন। ওকে, come to the next para. Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. One or two had hissing gas lights. Some had nagged flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamp, and one of two, like the astrologers, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light ray and moving shadows. This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least interested to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going
going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of our day. এই জায়গাটার আকর্ষণ অন্যতম কারণ হলো এখানে শহর কর্তৃপক্ষের কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। জায়গাটা আলোকিত হয়ে থাকে দোকানগুলোর আলোতেই। দু একটা হিস হিস শব্দ করা গ্যাসের আলো, কারো খুঁটির সাথে বাঁধা মশাল, কারোর পুরনো সাইকেল বাতি, আর কারোর জ্যোতিষীর মতো নিজস্ব কোনো আলোর ব্যবস্থা ছিল না। এখানে সেখানে ছিল এক আলো আধারির অদ্ভুত একটা ভুতুড়ে খেলা। জ্যোতিষীর কাজের বেশ উপযুক্ত জায়গা ছিল এটা। জীবনের শুরুতে তিনি মোটেও জ্যোতিষী হতে চাননি। নিজের জীবনে পরমুহূর্তে কী ঘটতে চলেছে তার থেকেও তিনি অন্যের জীবনের ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা খুবই কম জানতেন। তার নিরীহ ক্রেতারা যেমন নক্ষত্র বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, সেও তেমনই অজ্ঞ ছিল। তবুও তিনি এমন কিছু বলতেন যাতে প্রত্যেকে খুশি ও অবাক হতো। এই সব কিছুই ছিল মূলত পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও অনুমান ভিত্তিক। কিছুই তার নিজস্ব ক্ষমতা কিছু ছিল না এখানে। তাই এই কাজটাও অন্য কাজগুলোর মতনই সৎ পরিশ্রমের ফল। দিনের শেষে তিনি যা প্রফিট নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি তার উপযুক্তই ছিলেন। ওকে, he had left his village without any previous thought of plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. কোনো রকম ভাবনা চিন্তা বা পরিকল্পনা ছাড়াই তিনি তার গ্রাম ছেড়েছিল। যদি তিনি সেখানেই থেকে যেতেন তবে তাকে তার পূর্বসূরিদের মতো কাজই করতে হতো। চাষবাস করে, শস্য খেতে, ফসল ফলিয়ে, বিয়ে টিয়ে করে পৈতৃক বাড়িতেই থাকতে থাকতে বুড়ো হয়ে যেত। কিন্তু তা হলো না। কাউকে কিছু না জানিয়ে তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল, এবং 200 মাইল পার না করে তিনি থামাতে পারেননি। একজন গ্রামের মানুষের কাছে এটা একটা কঠিন ব্যাপার, 2 সাগরের মাঝে বাস করার মতো। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. He charged 3 pies. Wait a little bit. Yes, 3 pies. PIC, yes, pies per questions, and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answer and advised. So funny, na? When he told the person before him, gazing at his palm, palm, hater pata, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him, or he questioned, is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise with
Saturn, where he is, you have an impatience nature and a rough handle. This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার একটা নিজস্ব ভাবনা আছে, বিয়ে, টাকা পয়সা এবং মানব সম্পর্ক নিয়ে নিজস্ব ব্যাখ্যাও আছে। দীর্ঘ অনুশীলন তার অনুভূতিকে তীব্র করেছে। তার মানে যার কথা এখানে বলা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজার, 5 মিনিটের মধ্যে তিনি ধরে ফেলতে পারেন গলতটা কোথায়। প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য তিনি 3 পয়সা নেন এবং অপরজন অন্তত 10 মিনিট কথা বলে নেওয়ার পরেই তিনি মুখ খোলেন। মানে প্রথমেই তিনি আগে জেনে নেন যে কাস্টমার তার কাছে এসছেন, সে যখন চুপ করে থাকেন তখন কাস্টমার নিজেই কিছু না কিছু বলতে থাকে নিজের সম্বন্ধে। তখনই তিনি জেনে নেন 10 মিনিটের মধ্যে যে তার কি নিজের জীবনের সব গল্প। এর থেকে তিনি রজনখানিক প্রশ্নের উত্তর ও উপদেশ দেওয়ার মতো তথ্য পেয়ে যান। যখন তিনি তার সামনের মানুষটার হাতের চাটুর্দিকে তাকিয়ে বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই আপনি আপনার পরিশ্রমের পুরো ফল পাচ্ছেন না। 10 জনের মধ্যে 9 জনই একই মত প্রকাশ করেন। আবার কখনো তিনি প্রশ্ন করেন, এমন কোনো স্ত্রীলোক আছে কি যিনি দূর সম্পর্কের আত্মীয় হতে পারে, যিনি আপনার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না? বা তিনি এভাবে ব্যাখ্যা বলেন যে আপনার যত সমস্যা আপনার প্রকৃতির জন্য, আপনার নেচারের জন্য। যে অবস্থায় আছেন শনির সাথে কোনো রকম ভাব হওয়ার জো নেই। আপনার মধ্যে একটা প্ররোচনা, একটা উদ্রেককারী ভাব আছে, একটা উগ্র ভাব আছে। এর ফলে তিনি খুব সহজেই তাদের মন জয় করে নিতেন। কারণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে নরম স্বভাবের মনের মানুষটাও ভাবতে ভালোবাসেন যে তার চেহারায় একটা উগ্র ভাব আছে। এভাবে তিনি মানুষকে ইমপ্রেস করতেন এবং তাদেরকে মেন্টালি এতটাই কনভিন্স করে দিতেন যে তারা ভাবতেন যে উনি বুঝি সত্যি একজন বড় জ্যোতিষী। The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, "You look so calm. It will do you good to sit down for a while and chat with me." The other grumbled some vague reply. The astrologer praised his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." বাদাম বিক্রেতা তার বাতি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছেন। এটা জ্যোতিষীর জন্য একটা সংকেত। বাদাম বিক্রেতা চলে গেলে জায়গাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে যাবে, কারণ ওই দোকান থেকে একটু আলোর ঝলক এসে জায়গাটিকে আলোকিত করে দেয়। তিনি তার কড়ি এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলো তুলে তার ব্যাগে রাখতে যাওয়ার মুহূর্তে আলোর ঝলকটা মুছে গেল। উপর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন একজন মানুষকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। তিনি ধরলেন মানুষটি তার একজন সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট এবং বললেন, "আপনাকে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছে। কিছুক্ষণ একটু বসলে এবং আমার সঙ্গে কথা বললে ভালো লাগবে আপনার।" তিনি সামনের মানুষটিকে অস্পষ্টভাবে কিছু বিড় করতে লাগলেন।
জ্যোতিষী বারবার অনুরোধ করলেন এবং অন্যজন নাকের সামনে হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি নিজেকে একজন জ্যোতিষী বলে মনে করেন? জ্যোতিষীর চাপে পড়ে যান এবং হাতের তালু আলোর দিকে কাত করে বলেন, আপনার প্রকৃতিটা অন্যজন বলেন, থামুন তো, পারলে কাজের কিছু বলুন। এসব উনি শুনতে চান না। আওয়ার ফ্রেন্ড ফেল্ট picked. I charge only price per questions, and what you get ought to be good enough for your money. At this, the other withdrew his arm, took out an anna, and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest." জ্যোতিষী কিছুটা বিরক্ত হলেন, বললেন, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য আমি মাত্র 3 পয়সা নিই এবং আপনি যা পাবেন তা আপনার পয়সার তুলনায় অনেক বেশি। এটা শুনে তিনি হাতটা সরিয়ে নিলেন, 1 আনা বার করলেন এবং তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, আমার কিছু প্রশ্ন আছে। যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমাকে আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, আপনি একজন ব্লাফার, তাহলে আমাকে সুদ সহ ওই আনাটা ফেরত দিতে হবে। ইফ ইউ ফাইন্ড মাই আনসার স্যাটিসফ্যাক্টরি, উইল ইউ গিভ মি 5 রুপিস? যদি আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হন তাহলে কি আমাকে 5 টাকা দেবেন? নো। অর উইল ইউ গিভ মি 8 আনাস? অথবা আমাকে কি 8 আনা দেবেন? অল রাইট, প্রোভাইডেড ইউ গিভ মি টুয়াইস as much if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a churut. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jhatka drivers showed at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his churut, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, you can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grief and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. ঠিক আছে, আপনি ভুল প্রমাণিত হলে দ্বিগুণ ফেরত দিতে হবে, লোকটা বলেন। খানিক কথাবার্তার পর এই চুক্তি গৃহীত দেওয়া হলো। জ্যোতিষী দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন। তখনই লোকটি চুরুট ধরালেন। দেশলাইয়ের আলোয় জ্যোতিষী লোকটির মুখ এক ঝলকের জন্য দেখতে পেলেন। মনোযোগে একটু ছেদ পড়ল। গাড়ির হুইসেলের আওয়াজ, ঘোড়ার উদ্দেশ্যে চেঁচামেচি করছে এবং পার্কের আলো আধারির মধ্যে থেকে ভেসে আসছে মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ। লোকটি বসলেন, চুরুটে টান দিলেন, তারপর ধোঁয়া ছাড়লেন এবং বেশ কঠোর হয়ে বসলেন। জ্যোতিষী বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন এবং এই যে আপনার পয়সা ফেরত নিন, এই ধরনের একটা কিছু চ্যালেঞ্জে আমি অভ্যস্ত নই। আজ যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। এই বলে তিনি উঠে পড়ার প্রস্তুতি নিতে লাগবেন। এমন সময় লোকটা তার হাত ধরে বললেন, এখন আপনি যেতে পারবেন না। যখন আমি চলে যাচ্ছিলাম আপনি টেনে এনেছিলেন। তার মুঠোর মধ্যে কেঁপে উঠল জ্যোতিষী, তার গলা কেঁপে উঠল এবং নিচু হলো। আজকে আমাকে ছেড়ে দিন, আগামীকাল কথা বলবো। লোকটা তার মুখে হাতটা দিয়ে বলল, চ্যালেঞ্জ, ইট ইজ চ্যালেঞ্জ। কাজ চালিয়ে যান। জ্যোতিষী শুকনো গলায় কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। একজন মহিলা আছেন। স্টপ, said the other. I don't want at all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. The astrologer muttered a few
incantation and replied, "All right, I will." What speak? But will you give me a rupee if I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, "You were left for deed." And am I right? লোকটা বলল, থামুন, ওসব আমি জানতে চাই না, আমি আমার বর্তমান অনুসন্ধানে সফল হব কি না এবং এর উত্তর দিয়ে চলে যান, অন্যথায় আপনার সমস্ত টাকা পয়সা না নিয়ে আমি ছাড়ছি না। জ্যোতিষী কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে নিল এবং বলল, ঠিক আছে বলবো, কিন্তু আমি যা বলবো যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তবে কি আমাকে 1 টাকা দেবেন, নতুবা আমি মুখ খুলব না, আপনি যা খুশি করতে পারবেন। অনেক দরাদরি করার পর তিনি সম্মত হলেন। জ্যোতিষী বললেন, আপনাকে মৃত ভেবে চলে গিয়েছিল, ঠিক বলছি কি, তাই না? টেল মি মোর, একদম, আরও কিছু বলুন। আর নাইফ হ্যাজ পাস থ্রু ইউ ওয়ান্স, সেইড দ্য অ্যাস্ট্রোলজার। একটা ছুরি আপনাকে বিদ্ধ করেছিল একবার, জ্যোতিষী জানতে চাইল। গুড ফেলো, হি বেয়ার্ড হিজ চেস্ট to show the scar মানে দাগ। What else? And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. ঠিক বুকটা খুলে দাগটা দেখালেন তিনি। তারপর মাঠের মধ্যে একটা কুয়ো আপনাকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, আপনাকে মৃত ভেবে ফেলে রাখা হয়েছিল সেখানে। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. লোকটা অভিভূত প্রবল উৎসাহে বলতে লাগলেন, একজন পথচারী কুয়োয় উকি না মারলে ওখানেই মরে পড়ে থাকতাম আমি। হাত মুঠো করে বেশ জোরের সঙ্গে জানতে চাইল, কখন তাকে পেতে পারি? ইন দ্য নেক্সট ওয়ার্ল্ড, আনসার্ড দ্য অ্যাস্ট্রোলজার। হি ডাইড 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. জ্যোতিষী উত্তর দেন, পর দূরের এক শহরে 4 মাস আগে সে মারা গেছে, তার সঙ্গে দেখা হবে না। লোকটা এটা শুনে গোঙাতে লাগলো। জ্যোতিষী তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো। গুরু নায়ক, ইউ নো মাই নেম, দ্য আদার সেড, টেকেন অ্যাব্যাক। লোকটা অবাক হয়ে বললেন, আপনি আমার নাম জানেন? অ্যাজ আই নো অল আদার থিংস, গুরু নায়ক, লিসেন কেয়ারফুলি টু হোয়াট আই হ্যাভ টু সে। ইউর ভিলেজ is 2 days journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took and out a pinch of sacred ash and held it out to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again. You will live to be 100. এইভাবে আমি সব কিছুই জানি গুরু নায়ক, আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। আপনি আপনার গ্রাম ও শহর থেকে উত্তরে 2 দিনের পরের ট্রেন ধরে চলে যান। আমি আবারও আপনার বিপদ দেখতে পাচ্ছি। বাড়ি থেকে বেরোলেই তিনি এক চিমটে ছাই নিলেন এবং তার সামনে ধরলেন। কপালে এটা লাগিয়ে নিন এবং বাড়ি চলে যান। আর কখনো দক্ষিণমুখে হবেন না, তাহলে আপনি 100 বর্ষ বাঁচবেন। Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. লোকটি বেশ ভাবুকের মতো বললেন, আমি আবার বাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাব? আমি এখানে সেখানে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছি শুধুমাত্র তার খোঁজে, এবং যদি আমি তার দেখা পেতাম শ্বাসরোধ করে মারতাম। দুঃখের সাথে তিনি তার মাথা নাড়তে লাগলেন। সে আমার হাত থেকে পালিয়েছে, আমি চাই সে যেন অন্তত পক্ষে তার উপযুক্ত মৃত্যু পায়। জ্যোতিষী বললেন, হ্যাঁ, সে লরির চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে মারা গেছে। এটা শুনে লোকটাকে বেশ সন্তুষ্ট দেখালো। দ্য প্লেস ওয়াজ ডিজার্টেড বাই দ্য টাইম দ্য অ্যাস্ট্রোলজার পিকড আপ হিজ আর্টিকেলস অ্যান্ড পুট দ্যাম
into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. এর মধ্যে জায়গাটা বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। জ্যোতিষী তার জিনিসপত্র তুলে ব্যাগে ভরে ফেলেছেন। সবুজ আলোর ঝলকানিও চলে গেছে। জায়গাটা নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার হয়ে গেছে। জ্যোতিষীকে এক মুঠো পয়সা দিয়ে লোকটা অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে। It was nearby midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." জ্যোতিষীর বাড়ি পৌঁছাতে মাঝরাত হয়ে গেল। তার স্ত্রী দরজা দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তার কাছে তার দেরির কারণ জানতে চাইলেন। জ্যোতিষী তার দিকে পয়সাগুলো ছুড়ে দিয়ে বললেন, "গোনো, একজন লোক এগুলো দিয়েছে আমাকে। 12.5 annas," she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggeries and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for many days now. I will prepare some nice stuffs for her. তার স্ত্রী গুনতে গুনতে বললেন, আরে বাপরে, 12.5 আনা। ভীষণ আনন্দিত তিনি। বলে, আগামীকাল কিছুটা গুড় আর নারকেল কিনবো। কতদিন হলো মেয়েটা একটু মিষ্টি খেতে চাইছিল, ওর জন্য কালকে আমি একটা দারুণ জিনিস বানাবো। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? ওই বদমাইশটা আমাকে ঠকিয়েছে। 1 টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আমাকে। জ্যোতিষী জানালেন তার স্ত্রীকে। তার স্ত্রী তাকিয়ে বললেন যে, তোমাকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। কিছু হয়েছে? নাথিং, না কিছু না। আফটার ডিনার, সিটিং অন দ্য pile, he told her, "Do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive." রাতে খাবার পরে একটু নিচু বেঞ্চে বসে জ্যোতিষী তার স্ত্রীকে বলল, তুমি কি জানো আজকে আমার মাথা থেকে একটা বড় বোঝা নেমে গেল। আমি এতদিন ধরে ভাবতাম আমি একটা মানুষের রক্ত হাতে নিয়ে ঘুরছি। ওই কারণে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এত দূর এসে বাস করছি এবং তোমাকে বিয়ে করেছি। সে এখনও বেঁচে আছে। শি গ্র্যাবড ইউ, ট্রাই টু কিল। তার স্ত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি একজনকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে? ইয়েস, ইন আওয়ার ভিলেজ ওয়েন আই ওয়াজ আ সিলি youngster. We drank, grumbled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning, and stretched himself on the pile. নিচু বেঞ্চে শরীরটা টান টান করে হাঁটু তুলতে তুলতে জ্যোতিষী বললেন, হ্যাঁ, আমি তখন একজন বোকা যুবক। আমরা মদ খেয়ে জুয়ো খেলে একদিন ভীষণ ঝগড়া করেছিলাম। এখন আর ওসব ভেবে কি হবে, চলো ঘুমাই। তো স্টোরিটা এরকম যে যার কথা ওই কাস্টমারটা এসে বলছিলেন আসলে সেই জ্যোতিষী ছিল যাকে ওই কাস্টমার খুঁজছিলেন। সো নাইস স্টোরি। ওকে, that is the Bengali meaning of the story. Students, I hope you enjoyed the Bengali meaning, and if you have any queries you can ask me. Read the story thoroughly, open your book, listen to me and the Bengali explanation. Okay, thank you for watching, and if you like, you share the video with your friends, and goodbye for today.